students. Now we are going to discuss about materials and semiconductors, right? Yes. Okay, so in last class we discussed the electronic components. Now the components are semiconductors, right? Okay. Yes, materials are classified into three types. One is conductors, another one is insulators, another one is semiconductors, right? Yes. So conductors, example, iron. Yes. Metals, right? Yes. Insulator, example, wood is a good insulator, right? Yes. What is semiconductor? Semiconductor is materials, example, germanium and silicon, right? Okay, students. Yes, now we are discussing about this topics. Okay. Yes, first one is band theory of solids. Band theory. Okay, students, if you are consider one atom, the atom has center. That center is nothing but nucleus has protons and neutrons, right? And the charge of the nucleus is positive, right? Okay, around the nucleus what will present? Electron will present. That electron has which charge? Negative charge. All the electrons are allowed, placed in an allowed orbits, right? Okay. Yes, this is basic details about atoms. Okay, now band theory. So band theory is nothing but when you are increase the temperature or decreasing the temperature, what is the changes in resistivity of semiconductor materials, right? அதாவது செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியலினுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி சேஞ்சஸ் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் பேண்ட் தியரி. ஓகேங்களா? எஸ், அதை தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். In order to account for decreasing resistivity with increasing temperature as well as other properties of semiconductors, right? A new theory is known as band theory is introduced. Okay, அப்போ செமிகண்டக்டர்ஸ்னுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எது டிக்ரீஸ் ஆகுது? ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது. எஸ், அந்த தியரிக்கு பேர் தான் என்னது? பேண்ட் தியரி. ஓகே. எஸ், ரைட். See the second point. The essential feature of the band theory is that the allowed energy states for electrons are nearly continuous over certain ranges called energy bands with forbidden energy gap between the bands. Okay, அதாவது எனர்ஜி பேண்ட்ஸ். சார் எனர்ஜி பேண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சார்? ஓகே, எஸ், எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி லெவல்ஸ், ரைட்? வாட் இஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ்? அப்போ எனர்ஜி லெவல் என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா? எனர்ஜி லெவல் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியஸ் சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஆர்பிட்டில். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்பிட், செகண்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் இல்லையா? அப்போது நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். எஸ், தட் இஸ் கிரவுண்ட் லெவல், ரைட்? அப்போது லோவஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்னு சொல்லலாம், இல்லை அதை ஃபஸ்ட்டில் எனர்ஜி லெவல்னு சொல்லலாம். அப்போ அது மாதிரி நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டில் எனர்ஜி லெவல், செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல், ஃபோர்த் லெவல் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? கடைசி எனர்ஜி லெவல் சொல்லுவோம். எஸ், ஓகே, தட் இஸ் ஹையர் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எனர்ஜி பேண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி லெவல்ஸ், ஆர் பேண்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி லெவல்ஸ். ஸோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? எனர்ஜி பேண்ட். ஓகே, ஸோ த எனர்ஜி பேண்ட் கண்டைன்ஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. எனர்ஜி பேண்ட் அப்படிங்கிறது collection of or band of energy levels. Okay, yes, right. Yes, there is a theory of semiconductors. The theory is
the operation of semiconductors is best understood using band theory. Yes, the operation of semiconductors is best understood using band theory, right? And when a large number of atoms combine to form a solid, right? So அப்போ solid அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும்? Yes, which contains n number of atoms, right? Yes. So the electrons with negative charge in the solid are distributed into energy bands among all the atoms in the solids, right? Yes, each band has a different energy. Each band has a different energy, and the electrons fills these bands from lowest energy to the highest energy, similar to the way electrons occupy the orbitals in the single atom. Okay, இப்போ single atom எடுத்து அப்படின்னா ஓகே ஒவ்வொரு பேண்ட் எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு பேண்டோடைய எனர்ஜி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும், எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த பேண்டில் ஃபில்லாக இருக்கும். எங்கேருந்து, லோவர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட். ஓகே, அதாவது லோயர் லெவல்லேருந்து ஹையர் லெவல் வரைக்கும், அதாவது ஃபஸ்ட் லெவல்லேருந்து கடைசி லெவல் வரைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ இது தான் நம்ம தியரி ஆஃப் செமிகண்டக்டர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, எஸ், ரைட். இங்கே பாருங்கள். Yes, see the diagram. In isolated atoms, the electrons are arranged in energy levels. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? See that. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். So this is that nucleus. Around the nucleus, what will present? Electrons, right? See first level, second level, three orbits இருக்கு. இங்கே electrons இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது அப்படியே நம்ம எனர்ஜி லெவல் டயக்ராமை பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒன் ஐசோலேட்டட் ஆட்டம்ஸ். சி ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வந்து நம்பர் 1 லெவல், number 2 level, number 3 level, 4, 5. So this is energy levels. So இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது? பேண்ட். என்ன பேண்ட்? எனர்ஜி பேண்ட். ஓகே, எஸ், எனர்ஜி பேண்ட். So do you understand what is energy band and energy levels? Right? Yes. Okay. See first level நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? லோவர் எனர்ஜி லெவல். இப்போ நம்ம கடைசி என்னன்னு சொல்லுவோம்? higher energy levels சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ collection of energy levels is nothing but energy band. Okay? Yes, right? Yes, because atoms is very very important. Yes, right? Okay. இப்போ definition வரும். Yes, exact definition of energy band. Okay? Yes, see the students. Energy band. An energy band is a range of electron energy in a solid so dense with electron states that it appears to be continuous, right? Right. The energy bands are at the heart of electronic band structure, which hold that there are stationary state of electrons in a solid with well-defined constant energy. Well-defined constant energy. ஓகேங்களா? ஸோ எனர்ஜி பேண்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் a heart of electronic band structure. ஓகே, ரைட்? ஸோ the electrons பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டான ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கான்ஸ்டன்ட் எனர்ஜியோடு இருக்குது. ஓகே, ரைட்? எஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி கேப். அப்போது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இருக்கும் இல்லையா? எஸ், இந்த எனர்ஜி கேப் அப்படின்னா என்ன? ஓகே, ஸோ ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இருக்கக்கூடிய கேப் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எனர்ஜி கேப்னு பொதுவாக சொல்லுவோம். எஸ், பட் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அது எங்கே இருக்கும், எஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, பட் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினேஷனை மட்டும் பாருங்கள். ஓகே, yes, see that energy gap or band gap. Yes, energy gap or band gap, right? Okay, this band gap is an energy range in a solid where no electron state can exist. That is very important. The band gap is an energy range in a solid
where no electron state can exist, right? Okay. The band gap, yes, generally refers to the energy difference between the top of the valence band and the bottom of the conduction band. Yes, I'll tell you what is valence band and conduction band. Okay, students, now you see the definition. Okay, yes. It is the energy required to promote a valence electron is bond to an atom to become a conduction electron, yes, which is free to move within the crystal lattice and serve as a charge carrier to conduct electric current, okay. எஸ், அதாவது இப்போ இதில் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பேண்ட் கேப் அப்படிங்கிறது எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஒன் பேண்ட் டு த அனதர் பேண்ட். அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்டு வேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, எஸ். நவ் ஐல் கிவ் யூ த டெஃபினேஷன் ஃபார் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்டு வேலன்ஸ் பேண்ட். வேலன்ஸ் பேண்ட்னா என்ன, கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எஸ். ஓகே, பாருங்கள். There are three important energy bands. The bands are valence band and conduction band. Next, forbidden band. Okay, right? Yes. Now, see this. Filled bands. அதில் என்ன வருதுன்னு பாருங்க, valence band. So, valence band which contains valence electrons. This valence band is almost, yes, almost filled band. Yes, filled with electrons. Okay, and next, conduction band. Conduction band is nothing but partially filled or sometimes empty band. Okay, partially filled or sometimes empty band. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், conduction band, right? Okay, yes. Next, டீட்டெயிலாக பாருங்கள், வாட் இஸ் வேலன்ஸ் பேண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் கண்டக்ஷன் பேண்ட், ரைட்டுங்களா? எஸ், வேலன்ஸ் பேண்ட் ஃபஸ்ட். இன் திஸ் எனர்ஜி பேண்ட் there are large no free electrons available, right? And these bands never get empty. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எப்போவுமே எப்படி இருக்கும், கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்லாக தான் இருக்கும், எம்டியாக இருக்காது. அப்போ வேலன்ஸ் பேண்ட் கண்டெய்ன்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், ஆல்வேஸ் ஃபில்டு வித் எலக்ட்ரான்ஸ், ரைட்? எஸ். நெக்ஸ்ட், த மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் present in this band is that these electrons are unable to attain energy from any external source of electric field, right? Okay, yes. Next, band என்னன்னு பாருங்க, conduction band, right? Okay, the density of the electrons is very low. The density of electrons is very low. That's why I said partially filled band, right? Okay, next, as compared to the electrons present in the valence energy bands, these electrons can gain energy from the external field of electric field. அப்போது இந்த பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான்ஸினுடைய எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்குது, ஃப்ரம் த அவுட் சைட். அதாவது நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிக்கும். ஓகே, எஸ், ரைட். நெக்ஸ்ட், forbidden band or energy gap. Yes, see this, electrons are absent in this energy band. That means அப்போது அங்கே எப்படி இருக்கும், எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குமா, absent-ஆக இருக்கும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட், some little amount of energy is needed for electron shifting to conduction band from valence band. அப்போது there is a energy is needed, that is required to shifting the electron from one band to another band. Yes, from valence band to conduction band. ஏன்னா valence band மட்டும்தான் completely
ஃபில்லுடாக இருக்கும், கண்டக்ஷன் பேண்ட் எம்டியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை, ஒரு எனர்ஜி தேவை. எஸ், அது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக இருக்கும். ஓகே, எஸ், ரைட். Now, so this is the definition in book. The energy band formed due to the valence orbits is called as valence band, right? The energy band formed due to the valence orbit is called valence band, and that formed due to the unoccupied orbitals to which the electron can jump, right? When the energy side is called the conduction band. Yes, which band? Conduction band, right? Yes, the energy gap between the valence band and the conduction band is called as forbidden energy gap. Yes, so அப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, எஸ், forbidden energy gap அப்படின்னா energy gap between the valence band and the conduction band, that is called as forbidden energy gap, right? So this is very very important 2 mark question. Okay students, yes, I'll show you the picture format. Yes, okay sir, ஒரு பேண்ட்லேருந்து இன்னொரு பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம், எலக்ட்ரான்ஸ் ஷிஃப்டிங் சொல்லுவோம். அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது, ரைட்? Now see the picture. So this is which band? Conduction band, that is empty band, right? And this is which band? Valence band. It is completely filled with electrons, right? So there is a gap, energy gap between these 2 bands is called as forbidden energy gap, right? See, conduction band, valence band, the energy gap between these two is nothing but forbidden energy gap, right? ஓகேங்களா? எஸ், இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள். Assume some kind of energy is provided to the electron, yes, sitting at the top of the valence band, right? Yes, this electrons gain energy from the applied field and it would like to move into the higher energy state, right? This electron contributes to the conductivity and this electron is called as conduction electron. Yes, conduction electron. So conduction electron only responsible for conduction of heat, right? அதாவது ஒரு சாலிட், ஒரு அயன் ராட் எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஒரு அயன் ராடில் ஒரு எட்ஜில் கரண்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக என்ன ஆகுது, கரண்ட்டு அடுத்த எண்டுக்கு போகுது இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங். எஸ், ரைட்? அப்போ கண்டக்ஷன் அப்படின்னு ப்ராசஸ் என்னது, when the energy transfer from one place to another place without actual movement of particles, just energy only transfer. அப்போது இங்கே இந்த கண்டக்ஷனில் நம்ம என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம், கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரான், பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். இப்போ கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? ஃப்ரம் ஒன் பேண்ட் டு another பேண்ட், right? Yes, right. See the last point. At 0 Kelvin, electrons sit at the lowest energy levels, right? The valence band is the highest filled band at 0 Kelvin. So Kelvin is nothing but unit of temperature, right? So valence band is the highest filled band at 0 Kelvin. Okay? Yes students? Yes. Now இப்போ பாருங்கள், இன்னும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். This is conduction band and this is valence band. See this? The energy gap between these two is nothing but energy band gap. So EC is nothing but conduction band. EV is nothing but valence band energy. Okay? Now conduction band, first unfilled energy band at 0 Kelvin temperature, right? Conduction band அப்படிங்க நம்ம இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்ல போனால்
So unfilled energy band at என்ன டெம்பரேச்சரில் 0 Kelvin டெம்பரேச்சரில். இதுவே நீங்கள் வேலன்ஸ் பேண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃபில்டு எனர்ஜி பேண்ட் at 0 Kelvin temperature. Which Kelvin temperature? 0 Kelvin temperature, right? Yes. Okay, students. Now இப்போ இந்த எனர்ஜி எஸ் forbidden எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம்? எஸ் இவி அப்படிங்கிறத வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம். தட் மீன்ஸ் the energy levels of the orbiting electrons are measured in electron volt. So energy levels of orbiting electrons. Okay, so ஒரு எலக்ட்ரானுடைய எஸ் எனர்ஜி ஃபஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன எதில் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம்? எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் டினோட்டட் பை இவி. இவி இஸ் நத்திங் பட் electron volt. Okay, yes, to measure the electrons in energy levels, right? Okay, students. Yes. Now types of materials, right? Now types of materials. See that materials can be divided into 3 types based on the values of energy gap. Based on that values of energy gap, right? Yes. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியல்லையும் எந்த மாதிரி எனர்ஜி கேப் இருக்குது, அது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரைட்டுங்களா? எஸ். See the first one, insulator. Now I'm classified based on the energy gap, right? Yes, it's not based on resistivity. Okay, yes, see that. First one is insulator. Second one is conductor. Third one is semiconductor. Writingla? Yes. Okay. First one, insulator. Right. இப்போ இன்சுலேட்டருக்கு எனர்ஜி கேப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். See this insulator. For example, yes, wood. Yes, wood is an insulator. Rubber is an insulator. Okay. Plastic is an insulator. So these are insulator, right? Yes, let us assume any one insulator, okay, which contains valence band and a conduction band, right? So there is a gap between these two bands. Is called as forbidden gap, right? Okay, insulator அப்படின்னா என்ன சார்? ஃபஸ்ட்டு insulator is nothing but a material which does not accept the electricity or heat. That is called as insulator. Yes. What is insulator? A material which does not accept the heat or electricity is called as insulator. Example, wood, rubber. These are the examples, right? Okay. Now because of ஏன் நம்ம அது எஸ் கண்டக்ட் பண்ணலை, அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எஸ் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் வேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் என்ன இஸ் அதிகமாக இருக்குது? forbidden gap அதிகமாக இருக்குது. That's why it does not accept the electricity. Yes, okayங்களா? Yes, see this. When the temperature is increased, then some electrons will move to go to the conduction band. Yes, this is the reason why certain materials which are insulators at room temperature, because conductors at high temperatures. Okay, அப்போ இதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். So therefore the resistivity of an insulator lies approximately between 10 power 11 to 10 power 16 ohm meter. Ohm meter is the unit of resistivity, right? அப்போது இன்சுலேட்டனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி எதுலன்னு பாருங்கள், up to 10 power 16 ohm meter. Due to the resistivity only, it does not accept the heat and electricity. Okay. Okay, students. And one more point is insulator has high resistivity, low conductivity. Again I'm telling, high resistivity, low conductivity, right? Yes. And see the next, conductors. See this, conductors is nothing but a material which accept the heat and electricity. For example, steel, copper, iron. Yes, these are the conductors. அப்போ conductors அப்படின்னா என்ன? கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் இமீடியட்டாக.
அதான கண்டக்டர்ஸு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் இன்சைட் த மெட்டீரியல் தெர் இஸ் அ பேண்ட். நம்மளுக்கு தெரியும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் வேலன்ஸ் பேண்ட். இந்த ரெண்டு பேண்டுக்கு இடையில கேப்பே இல்லை. டியூ டு த ரீசன், எஸ் டியூ டு திஸ் ரீசன் ஒன்லி conductors conduct the current. Okay, there is no gap between the conduction band and the valence band. That means no forbidden gap. Okay, yes, that's why the conductors conduct the current, right? Okay, yes. At the same time, conductors has high conductivity but low resistivity. இதுக்கு கண்டக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி, அதுக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி என்னவா இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது. ஓகேங்களா? Yes, see this. In conductors, there is no forbidden gap. The valence band and the conduction band overlaps, right? Okay. The electrons from valence band freely enter into the conduction band due to the overlapping of bands, right? Therefore, low potential difference can case continuous flow of current. Okay, right? It has high conductivity and low resistivity. Okay, yes. Next, என்ன மெட்டீரியல், செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல்லையா? எஸ், அது பாருங்கள். செமிகண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னென்னு கூப்பிடுவோம் அப்படின்னா பார்ஷியலி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் பார்ஷியலி கண்டக்டர்ஸ் because the energy gap or forbidden gap between the conduction band and the valence band is reduced or small. That's why we called as partially conductors. Yes, partially conductors. இப்போ semiconductor example germanium and silicon. Yes, so germanium and silicon is the most worldwide used semiconductor material. Yes, இதுக்கு என்ன இருக்குது, forbidden energy gap இருக்கு இல்லைங்களா? see பாருங்க. So forbidden energy gap for germanium is 0.7 electron volt. For germanium 0.7 electron volt. Okay, yes. For silicon 1.1 electron volt. Which energy? Forbidden energy gap, right? Okay, right? Yes, there is a small energy gap between the conduction band and the valence band. Due to this reason only, yes, it should conduct current. Okay, yes, see the points. In the case of semiconductors, the forbidden gap is very small, right? But previous case insulatorக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு, கண்டக்டர்ஸ்க்கு இல்லை. பட் இங்கே எப்படி இருக்குது, ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, எஸ். see the second point. At 0 Kelvin temperature, the conduction band is empty. At the valence band is completely filled. So at 0 Kelvin temperature valence band எப்போவுமே எப்படி இருக்கும், கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகும். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். when a small amount of energy is supplied, the electron can easily jump the forbidden energy gap. So electron easily jump the forbidden energy gap. Yes, okay, it's very small amount of energy is needed. Okay, yes, see this last point. The conductivity of a semiconductor, the conductivity of a semiconductor is of the order 10 power 2 mho meter inverse. 10 power 2 mho meter inverse. That is a unit of which one? Conductivity. The conductivity lies between insulator and conductors, right? Okay, yes students, yes. Now see the picture, then only you will understand easily. Conductors, semiconductors, which one? Insulators. See this one, this is valence band filled with electrons, right? And this is conduction band. For conductors there is no energy gap. When your electric field is applied to the valence band, the valence electron easily transfer to the what? Transfer to the conduction band. Yes, due to this reason only it has high conductivity, right?
See this, there is no energy gap between the conduction band and the valence band. Okay, yes. See the next one, semiconductors. For germanium, yes, or is gallium for material, yes. Now see that semiconductor material, there is a which one, energy gap present, but the energy gap is very small. Valence band, conduction band, right? Okay, yes. Now come to this one, conduction band and valence band. But see this, there is a wide band gap, wide band gap. So for insulator, the energy gap more than 3 electron volt, the energy gap more than 3 electron volt. Yes, do you understand the yes band gap? Yes students, yes. Shall we go to the next title? Yes. Now we'll understand again. I'm telling conduction band, valence band. See this, movement of electrons, this energy gap. So when the electric field is applied, the electrons are immediately jump from this band to this band. Okay, okay students, yes, right. Now this is for additional information. Any material that does not allow electric current to pass it. So insulator அப்படின்னு தெரியும். Yes, insulator அப்படிங்கிறது பாருங்க. Yes, plastic, rubber, glass, cloth. These are the what insulators. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சுலேட்டருக்கு என்ன கம்மியாக இருக்கும், கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, எஸ், ரைட். ஓகே, now semiconductors. Semiconductors என்ன நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறது செமிகண்டக்டர்ஸ் பற்றி தான். ஸோ semiconductors. So what is a semiconductor? A semiconductor is a material which has electrical conductivity between that of conductor, such as copper, and an insulator such as glass. So semiconductor is a material which has electrical conductivity between the conductor and the insulator. நம்ம இப்படி சிம்பிளாக சொல்லலாம், electrical conductivity between conductors and insulator is called a semiconductor, right? Okay, the conductivity of a semiconductor increases with increasing temperature. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணால், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் செமிகண்டக்டரோட கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, எஸ், பிஹேவியர் ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் மெட்டல். ஓகே, ஸோ அப்போ செமிகண்டக்டர் அப்படிங்கிறது எஸ் a material which has electrical conductivity between conductors and the insulators. When we are increase the temperature, definitely the conductivity of a semiconductor will increase. Okay, yes students, right. இன்னும் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் செமிகண்டக்டர் என்ன அப்படிங்க. ஸோ is a material which has an electrical conductance which is between that of insulator and the conductor. Yes, என்ன இது ஸ்மார்ட்டாக எஸ் சொல்லப்போனால் இப்படி நாம் இப்படி தான் சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? எஸ், ரைட். ஓகே, so this is additional information. Just see this points. First one, at low temperatures the valence band is filled and the conduction band is empty. Recall that a full band cannot conduct and neither can an empty band, right? See the third point, at low temperatures, okay, the silicons do not conduct, they behave like insulators. They behaves like insulators. ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சரில்
என்ன act ஆகும் silicons insulator act ஆகும், right? Okay, next, see the last point. The thermal energy of the electrons sitting at the top of the full band is much lower than that of lower temperature, or that the lower temperature. Electrons at the top of the fill band is much lower than that the which one, lower than the lower energy, that is lower band. Okay students, right? So this is additional information. Okay students, yes. Now come to the types of semiconductors, right? ஸோ இப்போ செமிகண்டக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம். ஓகேங்களா, அது ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும், கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். அது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ செமிகண்டக்டருக்கு மோஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஜெர்மானியம் அண்டு சிலிக்கான். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் செமிகண்டக்டரை பார்க்குறோம். ஓகே, த செமிகண்டக்டர்ஸ் ஆர் classified into two types. One is intrinsic semiconductor, another one is extrinsic semiconductors, right? The extrinsic semiconductor again is classified into two types. One is n type semiconductors, another one is p type semiconductors, right? Okay, so this is types of semiconductors. Okay students, yes. Okay, ஸோ அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஓகே, எனர்ஜி பேண்ட் அப்படின்னா என்ன, ஃபர்பிடன் கேப் அப்படின்னா என்ன. ஸோ ஃபர்பிடன் கேப்பை பேஸ் பண்ணி கண்டக்டர்ஸில் என்ன எப்படி இருக்கும், இன்சுலேட்டரில் எப்படி இருக்கும், செமிகண்டக்டர்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். எஸ், அதுக்கு எவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி எவ்வளோ கண்டக்டிவிட்டின்னு பார்த்துட்டோம். தென் செமிகண்டக்டர்னால் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். எஸ், அதோடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்த்துட்டோம். தென் அதோடைய டைப்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே கிளாஸ் இஸ் ஓவர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you have to go through the topics up to this. Okay students, right? Okay, yes, we'll see you on next video. Thank you.